Good evening, students. So today we are going to see very important topic, transformer. Okay, so actually it is a device which is used to change the low voltage alternating current into high voltage alternating current or vice versa. So transformer இருக்குல்லமா அதோடைய ஃபங்க்ஷனே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து என்னவா சேஞ்ச் பண்ணும்னா lower voltage alternating current வந்து high voltage alternating current change பண்ணிடும். So it consists of two sets of coils insulated from each other and it is wound on a laminated soft iron core. So coil with the NP turns to which the alternating voltage EP supplied is called primary coil. So primary NP na number of turns, primary turns. So EP na என்னன்னு சொல்லணும்னா alternating voltage ன்னு சொல்லலாம். So இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா primary coil and the coil with the NS turns from which output voltage ES is drawn is called secondary coil. செகண்டரி காயில்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், இஎஸ்ங்கிறது என்னன்னா வோல்டேஜ், செகண்டரி வோல்டேஜ் டினோட் பண்ணுவோம். செகண்டரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ இஸ் கால்ட் அஸ் செகண்டரி காயில். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட் அயன் கோர். இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் அயன் கோரால தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்பயுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஷீல் பண்ணிருப்பாங்க. இங்க பாருங்க, இது வந்து என்னன்னா திஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் பிரைமரி காயில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா செகண்டரி காயில்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ இப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு டர்ன்ஸ்ல நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா. அதுல கரண்ட் பாஸ் ஆனா என்ன ஆகும், எனக்கு கண்டிப்பா அதுல ஃபிளக்ஸுங்கிறது இருக்குமா. அந்த ஃபிளக்ஸுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஸோ ஃபிளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ். ஓகே, ஏன்னா எனக்கு ஒரு டர்ன்ல ஃபைவ்ங்கிற ஃபிளக்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஒரு டர்ன்ல எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஃபைவ்ங்கிற ஃபிளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனா என் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கா. இப்ப n நம்பர்ஸ் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு n p டைம்ஸ் ஆஃப் நம்பரி டர்ன்ஸ் இன் பிரைமரி காயில் இன்டு என்னன்னு பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இன் செகண்டரி காயில் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா n டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல். த இன்டியூஸ்ட் EMF in the primary coil வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பாருங்க. The induced EMF in the primary coil வேணும்னா we have to use this formula. EP is equal to minus d5p by dt. 5 into p க்கு பதிலா என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம்னா np டைம்ஸ் ஆஃப் 5ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஸோ மைனஸ் np காமனா எடுத்துட்டோம்னா it will be equal to d5 by dt. நெக்ஸ்ட் செகண்டரி காயில்ல எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா மைனஸ் d5s by dtக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். 5sக்கு பதிலா என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ns டைம்ஸ் ஆஃப் 5க்கு ஈக்குவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் EP அண்ட் ES டிவைட் பண்ணோம்னா so dividing EP and ES we get on dividing this, so finally ES by EP it is equal to minus ns d5 by dt and minus np d5 by dt. So d5 by dt இதெல்லாம் cancel ஆயிடும், minus minus cancel ஆயிடும். ES by EP is equal to ns by np which is equal to k. K is called what? It is nothing but transformer ratio.
சப்போஸ் if it is an ideal transformer மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா. ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்தா இன்புட் பவர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அவுட்புட் பவருக்கு ஈக்குவல். ஓகே, ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்தா என்னமா சொன்னோம், அவுட்புட் பவர் வில் பி ஈக்குவல் டு இன்புட் பவர். So EP IP is equal to ESIS. என்னன்னு ரெப்ரசன்ட் பவர் தானம்மா. பவர்னா நம்ம ஃபார்முலா பார்த்திருக்கோம்ல, VI. ஓகே, பவர்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், VIங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். விக்கு பதிலா இங்க என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா EP, ஐக்கு பதிலா IP. EP IP is equal to input பவருக்கு பதிலா ESIS. So அப்ப ES by EP is equal to IP by IS. IP by IS சோ இத நம்ம எப்படி எல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பாருங்க. ES by EP is equal to IP by IS. இங்க என்ன இருக்கு, இங்க நான் ஆல்ரெடி என்ன கால்குலேட் பண்ணேன்னா ES by EP is equal to NS by NP. So ES will be equal to what, NS. ES by EP equal to IP by IS is equal to NS by NP. So which is equal to capital K. It is nothing but transformer ratio. Okay, so you have to remember this formula, so which will helpful to solve all the sums in this concept. ES by EP is equal to IP by IS is equal to NS by NP equal to K. Only you have to use this condition, EP IP is equal to ESIS only for ideal transformer. Okay, maximum நமக்கு ஐடியல்னு மென்ஷன் பண்ணலனால அது நீங்க என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னே மென்ஷன் பண்ணி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க this is not ideal transformer, in that case you need not to take it as an ideal transformer. Okay, so EP IP will be not equal to ESIS. அந்த கேஸ்ல பவர் வந்து லாஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபர்னா தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம், இன்புட் பவர் வந்து அவுட்புட் பவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. ஆனா இன்னொரு கேஸ்ல கண்டிப்பா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க பவர் லாஸ் இருக்கும். அந்த பவர் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் பவர் மைனஸ் அவுட்புட் பவர். So efficiency of a transformer எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா efficiency is nothing but eta. Okay, here very important, efficiency is equal to eta. So formula for eta is output power by input power. Okay, output பவருக்கு பதிலா நம்ம என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ESIS, இன்புட் பவருக்கு பதிலா EP IP. Percentage efficiency வேணும்னா it is nothing but percentage eta is equal to output power by input power into 100. அவுட்புட் பவருக்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா ESIS, அவுட்புட் பவருக்கு பதிலா ESIS, இன்புட் பவருக்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்னா EP IP into 100. அவுட்புட் பவருக்கு பதிலா ESIS, இன்புட் பவருக்கு பதிலா EP IP. ஐடியல் ஃபார் an ideal transformer efficiency eta வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா it is equal to 100%. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்க மெயினா என்ன ஃபங்க்ஷன்ல ஒர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னாமா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். ஓகே, என்ன பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகும்னா இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன்ங்கிற பிரின்சிபல்ல இது ஒர்க் ஆகுமா. ஓகேவா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா K is equal to என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா ES by EP is equal to NS by NP equal to IP by ISங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுமா. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இப்ப ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல அதுதான்.
எப்பயுமே மேல என்ன வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா ES தான் மேல வரணும். ES by EP is equal to NS by NP equal to IP by IS. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா தான். ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா தான் பவர் லாஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்? 0. பிகாஸ் ஐடியல்னாவே அது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்னா இட் ரெப்ரசென்ட் இட் இஸ் அன் பெர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ பெர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்தா பவர் லாஸ் வந்து என்னது? நமக்கு பவர் லாஸே இருக்காது. சரியா? அப்ப பவர் லாஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ பவர் லாஸ் இன் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? இன்புட் பவர் மைனஸ் அவுட்புட் பவர். Efficiency is nothing but output power by input power. Output power க்கு பதிலா ESIS ன்னு எழுதுங்க. Input power க்கு பதிலா என்னமா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்? EPIP. Transformerல there are two types in transformer. First one பாத்தீங்கன்னா step up transformer. Step up நாவே எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா it is a transformer in which output voltage is higher. எப்பயுமே ஸ்டெப் அப்ல அவுட்புட் வந்து நல்லா இருக்கும். அப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஹையரா இருக்கும். பட் அவுட்புட் கரண்ட் இஸ் லோவர் தென் த இன்புட் கரண்ட். டு அச்சீவ் this we design the transformer with எனக்கு வந்து ஸ்டெப் அப்னாவேமா எப்பயுமே அவுட்புட் உடைய வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கும், நான் அதோடைய கரண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ இதை நான் அச்சீவ் பண்றதுக்காக நான் எப்படி இதை டிசைன் பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. எப்பயுமே இதுல யாரு கிரேட்டரா இருப்பாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கிரேட்டர். ஓகேவா? என்எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்னா என்பி. ஸோ அப்ப யாரு கிரேட்டரா இருப்பாங்கன்னா கே இஸ் கிரேட்டர் தென் 1. ஓகே, கே வந்து என்னன்னு எழுதணும்? இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 1. அப்ப என்எஸ் நாம தான் இங்க சொல்லிட்டோம்ல, யாரு கிரேட்? என்எஸ் வந்து கிரேட்டர். என்எஸ் வந்து யாருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்? So ES is greater than EP. இங்க வந்து என்னன்னா IS is lesser than IP. ஓகே, அப்ப ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து யாருல கிரேட்டரா இருப்பாங்கன்னா செகண்டரி காயில். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் செகண்டரி காயில் இஸ் கிரேட்டர் தென் NP. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா it is nothing but it is a transformer in which output voltage is lower than the input voltage. அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குனாமா இதுல எப்பயுமே கம்மியா இருக்கும். அப்ப அவுட்புட் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவுட்புட் கரண்ட் இஸ் ஹையர் தென் தி இன்புட் கரண்ட். டு அச்சீவ் திஸ் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கோம்னா ஹியர் a number of turns in primary will be greater. ஓகே, செகண்டரிய விட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் பிரைமரி வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரேட்டரா இருக்கும். அதே மாதிரி ES is greater than என்னன்னா EP and IS is greater than IP. ஸோ இங்க பாருங்க, இதுதான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோடைய டிசைன் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க ஃபுல்லா இது வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா பிரைமரி காயில், இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே செகண்டரி காயில். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்தா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் செகண்டரி காயில்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் பிரைமரி இஸ் கிரேட்டர். ஓகே, இந்த நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் அப்னா so in step up transformer NS is greater than NP and ES is greater than EP, IS is smaller than IP. So transformer ratio K ன்னு represent பண்ணுவோம் because NS by NP is equal to K. யாருமா கிரேட்டர்? இங்க K தான் கிரேட்டர்.
அப்ப எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோவும் இங்க எப்படி இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸும் இதுல எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா RSS greater than RP. So step up step down transformer is reverse process of step up transformer. And the very important thing is it works on only in AC. இது எதுல தான் ஒர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா only AC ல தாமா ஒர்க் ஆகும். DC ல ஒர்க்கே ஆகாது. Okay, it works only in AC, not in DC. So it can increases or decrease either voltage or current, but not both simultaneously. Okay, so maybe எனக்கு voltage increase பண்ணலாம் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணலாம். ஸோ ஆனா ரெண்டுமே எனக்கு என்ன பண்ணாதுன்னா சைமல்டேனியஸா எனக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏசி. அதே மாதிரி ஏசியோடைய ஃப்ரீக்வன்சியை எந்த அஃபெக்ட்மே பண்ணாது. எனர்ஜி லாசஸ் இன் எ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் மெத்தட் டு மினிமைஸ் தி லாஸ். ஸோ இதை ஜஸ்ட் உங்க புக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்கம்மா, ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நிறைய லாசஸ் இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல. என்னென்ன லாசஸ் இருக்கும்னா காப்பர் லாஸ் இருக்கும், எட்டி கரண்ட் லாஸ் இருக்கும், லீக்கேஜ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், ஹம்மிங் லாஸ். ஜஸ்ட் அதெல்லாம் ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க, எதுக்கும் பார்த்துக்கோங்க போதும். Okay, first question பாருங்க. The ratio of secondary to the primary turns in a transformer is 3:2. If the power output be capital P, then the input power neglecting all losses must be equal to கேட்டிருக்காங்க. So ratio of secondary to the primary turns உடைய ratio கொடுத்துட்டாங்கம்மா. ஆல் லாசஸையும் நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டா பவரோடைய ரிலேஷன் என்ன இருந்திருக்கும்? இன்புட் இப்ப அவுட்புட் வந்து எனக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? So here output power is equal to capital P. இப்ப நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்க? இன்புட் பவர் என்ன? ஸோ இன்புட் பவர் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு தான் எல்லா லாஸையும் நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்களா, அப்ப நான் எந்த லாஸையுமே நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். அப்ப இன்புட் பவரும் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா பிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட். ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 43rd சம் பாருங்க. ஸோ நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, primary windings of a transformer has 100 turns. So primary winding na என்னமா எடுத்துக்கலாம்? NP is equal to 100 and its secondary turns has and NS is equal to 100. The primary is connected to an AC supply of 120 volt. So primary voltage is equal to 120 and the current flowing it is nothing but and IP is equal to 10. The voltage and the current in the secondary are. So இப்ப நான் வந்து என்னமா calculate பண்ணும்? ES and IP calculate. IS calculate பண்ணும். We know that நமக்கு என்ன relation தெரியும்? NS by NP is equal to ES by EP. NS க்கு பதிலா NP க்கு பதிலா 100. It will be equal to ES by 120. Okay, wow. So finally on solving this, we will get ES is equal to 240 volt. ES is equal to என்னமா எழுதிக்கலாம்? 240 volt. நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணும்? நான் வந்து IS என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணும்.
இப்ப என்ன ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்க. ES by EP is equal to, இங்க ஆனா ரிவர்ஸ்ல எடுக்கணும். ஓகேவா? IP by IS. இப்ப சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 240 by 120 is equal to 10 by IS. 0 0 cancel, 1 time 2 time. So IS is equal to 5 ampere. Okay, next sum. So see here, answer is ES is equal to 240 and IS is equal to 5 ampere. Ramanika, read this question, ma. Step down transformer is connected to 2400 volts line and 80 amperes of current is found to flow in output load. The ratio of the turns in primary and secondary coil is 20:1. If transformer efficiency is 100%, then the current flowing in primary coil will be. Step down transformer is connected to 2400 volts line. 80 amperes of current வந்து flow ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா. Ratio of the turns in primary and secondary coil is எவ்வளோ இருக்குன்னா 20:1. NS by NP is equal to 20/1. If transformer efficiency is 100%, then the current flowing in primary coil will be கேட்டிருக்காங்க. அப்ப NS by NP equal to IP by IS. அப்ப எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. 1/20 is equal to IP by ஃபார்முலா கரெக்ட் தானம்மா? இந்த ஃபார்முலா தானே நம்ம யூஸ் பண்றோம் எல்லா கேஸ்க்கும். இதே தான். NS by NP is equal to ES by EP is equal to IP by IS. So finally, on solving this, 1/20 is equal to IP by 80. So IP is equal to 4 ampere. So option C is correct. ஏன்னா எஃபிஷியன்சி எனக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப 100% எஃபிஷியன்சினா நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லா கேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Suresh, read this question, ma. A loss-free transformer has 500 turns on its primary winding and 2015 in secondary. The meters of the secondary indicate 2000 volts, 200 volts at 8 amperes. Under these conditions, the voltage and current in the primary is. ஓகே, இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க? A loss free transformer has எவ்வளோ டர்ன்ஸ் இருக்குமா? பிரைமரியில 500, செகண்டரியில எவ்வளோ இருக்கு சொல்லுங்க சுரேஷ். என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. Transformer வந்து 500 times. எதுல? பிரைமரி. Yes, primary. நெக்ஸ்ட்டா secondary வந்து 2500. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The meters of the secondary indicate 200 volts at 8 amperes. அப்ப செகண்டரியில 200 இருக்கு. எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கு? 8 ampere. 8 ஆம்பியர். சரி, இப்ப என்ன கேக்குறாங்க? Current in the primary is. கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் கேக்குறாங்கல்ல. Yes, miss, the voltage. அப்ப இங்க பாரு, NS NP இருக்கு. அப்ப என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? NP by NS is equal to
ES. EP by ES formula. Yes, miss. அப்ப சால்வ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணோம்னா சோ இப்ப என்னென்ன டேட்டா தெரியும்? NS NP தெரியும், ESும் தெரியும். சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்டா? EP உடைய வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? Yes, miss. சோ அப்ப இங்க பாருங்க, இதுல அப்படியே சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஆக்சுவலி VP by VS ன்னு வரணும். EP by ES வந்து 500 by என்ன ரேஷியோல இருக்குனாடா? 1/5ங்கிற ரேஷியோல இருக்கு. டிவைட் பண்ணோம்னா அப்ப நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், so ES by EP is equal to 5 ன்னு எடுத்துறோம். EP தானே கால்குலேட் பண்ணோம். அப்ப EP is equal to என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? 200/5. so we will get EP is equal to what? 40 volt. நெக்ஸ்ட் கரண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருந்ததுன்னா பவர் லாஸ் வந்து 0. அப்ப எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம்னா IPEP is equal to ISES. ஸோ நமக்கு என்ன கரண்ட் வேணும்னா we want primary current. அப்ப IP is equal to ISக்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்னா கரண்ட் வந்து எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? கரண்ட் இன் செகண்டரி வந்து 8. நெக்ஸ்ட் ES ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி வந்து 2005. அதாவது ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா? இங்க பாருங்க, ES by EP is equal to 5 ன்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப 8 into 5 will be equal to 40 ampere. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. சோ ரெண்டு பேருமே லிசன் பண்ணுங்க. நான் உங்களை தான் கேட்பேன் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னு. ஓகே ரமணிகா? ரமணிகா ஓகே. சுரேஷ் பாருங்க, a transformer has 100 turns in the primary coil, carries 8 ampere current. If the input power is 1 kilowatt, the number of turns required in the secondary coil to have 500 volt output will be. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னாமா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ரெக்வயர்ட் இன் தி செகண்டரி காயில் வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். அப்ப நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வேணும்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? So it is very simple. Transformer has எவ்வளோ டர்ன்ஸ் இருக்கு பிரைமரியில? NP is equal to number of turns in primary is equal to 100 and carries 8 ampere current. If input power is 1 kilowatt, input power na primary ma. Okay, input power வந்து நான் எவ்வளோ தரேன்னு பாருங்க, 1 kilowatt. Okay, the number of turns required in the secondary coil to have 500 volt output will be. Number of turns required in secondary coil வந்து என்ன இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. To have 500 volt output will be. Output வந்து இப்பனா ES வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 500. Okay, so finally on solving this, power input power கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்னா for ideal transformer we know that input power is equal to what? Output power.
So we can write it as ESIS is equal to EP and into IP. So input power nama primary, okay va, evlo irukku kilo na 1000. ES odeya value 500. K is equal to into EP. So EP is equal to 1000 by 8 ன்னு calculate பண்ணிட்டோம். So EP by ES நமக்கு என்ன வேணும்னா NS தான் ஆக்சுவலி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுமா. அப்ப NS நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம்னா EP by ES is equal to NP by NS. EP க்கு பதிலா இங்க என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னா 1000 by 8. ஓகே, டிவைடட் பை EP. ES உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 500. NP உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 100 by NS. So on solving this we will get NS is equal to 400. So option C. Next, a transformer with the efficiency 80% works at 4 kilowatt and 1000 volt. If the secondary voltage is 200 volt, then the primary and the secondary currents are respectively கேக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிமா, ஓகேவா. அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். அந்த ஒரே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இப்ப நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். எனக்கு இங்க எஃபிஷியன்சி கொடுத்துட்டாங்கல்ல, இப்ப நான் வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னு பாருங்க. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி கரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். நமக்கு எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர். அவுட்புட் பவருக்கு பதிலா என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா ESIS பை EP இன்டு IP. ஓகேவா. ஈட்டாக்கு பதிலா 80 by 100. ESக்கு பதிலா 200. IS தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். இன்புட் பவர் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 4 into 10 power 3. ஓகேவா. So finally on solving this, four into 10 power 3 by 200. So IS will be equal to 16 ampere. So next, then the primary and the secondary currents are respectively. So இப்ப நான் IS வந்து calculate பண்ணிட்டேன். இப்ப எப்படிமா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் IP வந்து calculate பண்றது? எப்படி எழுதிக்கலாம்? EP IP is equal to ESIS. EP IP is equal to எவ்வளவுல ஒர்க் ஆகுதுன்னா EP and IP வந்து எவ்வளவுல ஒர்க் ஆகுது? 4 கிலோவாட்ல ஒர்க் ஆகுது. Next EP-க்கு பதிலா 100. So 0 0 cancel. Finally we will get 40 ampere. So answer is option A. Next, so the primary and the secondary coils of a transformer have என்னென்ன turns இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா
50 and 1500 turns கொடுத்துட்டாங்க. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by flux வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா phi is equal to phi naught plus 4t க்கு ஈக்குவல். where phi-ங்கிறது வெபர், t-ங்கிறது டைம், phi naught-ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். The output voltage across the secondary coil is so number of turns NP வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 50. ஓகேவா? எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க 50. NS வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 1500. ES வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? அப்ப 5க்கு பதிலா என்னன்னு எழுதலாம்னா we can write it as 5 is equal to அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கம்மா கொஸ்டின்ல. 5 வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? 5 naught plus 4t க்கு ஈக்குவல். 5 is equal to 5 naught plus 4t. EP க்கு பதிலா நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா d5 by dt 5 க்கு பதிலா 5 naught plus 4t. So finally on differentiating this I will get 4. ஓகேவா? பிகாஸ் இது கான்ஸ்டன்ட்மா 0 ஆயிடும். அப்ப 4 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன வந்துடும் நமக்கு? இங்க 4t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 4. நமக்கு என்ன ரிலேஷன் தெரியும்னா ES by EP is equal to NS by NP. ஓகே, ES by EP is equal to என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு? ES by EP equal to NS by NP. இங்க பாருங்க, NP by NS தான் 1500 by 50க்கு ஈக்குவல். ஸோ ES by EP னா EP உடைய வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? is equal to நம்ம தான் இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? EP is equal to 4ன்னு. So substitute பண்ணோம்னா, so we are substituting here 4. So on solving this 0 will get cancelled 1 times and 30 times, as our answer will be 120 volt. Next, AC generator. Okay, AC generator is nothing but method of inducing an EMF or current in a loop is through a chance the loop orientation or a change in its effective area is called AC generation. அதாவது AC generationna நான் வந்து alternating current எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன்னு பாருங்க. The method of inducing an EMF or current in a loop through a லூப்போடைய ஓரியன்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணும். அதாவது அதோடைய இப்ப இருக்க டைரக்ஷன்ல இருந்து வேற டைரக்ஷனுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேமா. சோ அப்ப வேற டைரக்ஷனுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்றதுனால எனக்கு எப்படி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So see here, when the coil is rotated with a constant angular speed omega, ஒரு ஒமேகாங்கிற ஸ்பீட்ல நான் வந்து ரொட்டேட் பண்றேன். என்ன தீட்டா மேக் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is making angle theta between the field and area. Okay, ஃபீல்டுக்கும் ஏரியாவுக்கும் B and Aங்கிற ஆங்கிள் இருக்கு of the coil at any instant t. இங்க பாருங்க, இப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா இததான் என்னன்னு சொல்லணும்னா நம்ம ஆக்சுவலி காயில். சரியா? இத வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா காயில்னு சொல்றோம். இங்க வந்து 2 மேக்னெட் இருக்கு. So area of the coil exposed to the magnetic field lines changes with the time. The flux linked with each turn at time t is given by. So time நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆயிருக்கிறது டைம் சேஞ்ச் ஆக எனக்கு ஃப்ளக்ஸும் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். அந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு BA cos theta. ஓகேவா? ஃப்ளக்ஸுக்கு என்னவா ஃபார்முலா இருக்கு? BA cos theta. இந்த தீட்டாக்கு பதிலா நான் என்ன சேஞ்ச் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் அஸ் BA cos omega t சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகே, ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சேஞ்ச் பண்ண போறோமா? cos omega t சேஞ்ச் பண்ண போறேன்.
க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா E is equal to minus n d5 by dt யா d5க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம் ஃப்ளக்ஸுக்கு பதிலா EMF is equal to NBA omega sin omega t ன்னு வந்துரும். ஓகே, அப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்றேன்னா இதை எழுதணும்னா NBA ஒமேகா சைன் ஒமேகா டின்னு வந்துடும் சரியா. சோ இந்த NBA ஒமேகாக்கு பதிலா நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னு பாருங்க. E is equal to NBA ஒமேகா. இதை நான் என்னன்னு எடுத்துக்க போறேன்னா E0ன்னு கன்சிடர் பண்ண போறேன். ஓகே, இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இஎம்எஃப்னு டினோட் பண்ணுவோம். E0 is equal to NBA into ஒமேகா. ஒமேகாக்கு பதிலா என்னன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னா 2πf. ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர்ல இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா E is equal to E0 sin omega t அண்ட் E0ங்கிறது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா NBA ஒமேகா. இது வந்து பீக் இஎம்எஃப். ஓகே, என் கேபிட்டல் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி காயில். கேபிட்டல் B represents magnetic field, capital A area of the coil and omega represents angular velocity of the coil. Suresh, read this question, ma. A square coil of side 25 centimeter having 1000 turns is rotated with a uniform speed in a magnetic field about axial parallel to the direction. ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் காயில் வந்து இருக்கு சரியாமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் காயில் இருக்கு. அதோடைய சைடு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அதோட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா n is equal to 1000 டர்ன்ஸ். is rotated with a uniform speed in a magnetic field about an axis perpendicular to the direction of the field. நான் எப்படி ரொட்டேட் பண்றேன்னு பாருங்க. ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலரா ரொட்டேட் பண்றோமா. இப்ப என்ன கேக்குறாங்க, மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து கேக்குறாங்க. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், அப்போ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு, n is 1000, B தெரியாது, ஒரு சைடு 25 சென்டிமீட்டரா, அப்ப ஏரியா வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், 25 into 25. So it will be equal to 625 into 10 power minus 4. E0க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்னா NBA ஒமேகா. B is equal to NA ஒமேகா. ஓகே, இங்க பாருங்கம்மா, இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாவே இதை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. E is equal to
E naught sin omega t. ஒமேகாக்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கலாம்னா 100 பை. ஓகே, E நாட்டுக்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா 200. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து 1000. ஏரியா வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 625 into 10 power minus 4 into 100 pi. ஓகேவா? இப்ப இத சால்வ் பண்ணுங்க. நீங்க பாருங்க, அப்படியே கொடுத்திருப்போம். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எழுதிட்டேன், ஏரியா எழுதிட்டேன். 25 into 25, 625 into 10 power minus 4. நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000. பி கால்குலேட் பண்ணும். நான் எது கூட ஈக்குவேட் பண்றேன்னா E இஸ் ஈக்குவல் டு E நாட் சைன் ஒமேகா டிங்கிற ஈக்குவேஷன் கூட ஈக்குவேட் பண்றேன். ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா E நாட் பை NBA ஒமேகா. E நாட்க்கு பதிலா 200, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து 1000, ஏரியா வந்து 625 into 10 power minus 4, ஒமேகாவோட வேல்யூ 100 பை. So on solving this, 0.01 Tesla. சுரேஷ், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னு ஞாபகம் இருக்காமா? லாஸ்ட் கிளாஸ் ஞாபகம் இல்லையா? இதுல சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோமா ஏசில? ரமணிகா? நோ மிஸ், அதுல வந்து இந்த இசட் இம்பிடன்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க மிஸ். அவ்வளவுதான், சம்ஸ் இன்னும் சொல்லி தரவே இல்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த டேப்லர் காலம் அது சம்பந்தமா வரதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்ப சம் பார்க்கலாம். So in a circuit, the value of the alternating current is measured by hot wire ammeter as 10 ampere. Its peak value will be in கேக்குறாங்க. Peak value nama we will represent it by using a symbol of I naught. So in this question they are asking I naught value. So இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து IRMS value. ஓகே, நார்மலா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னாவே அது ஐஆர்எம்எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம். ஐ நாட்க்கும் ஐஆர்எம்எஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு? ஐ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்எம்எஸ் இன்டு √2. So here 1.414. So on solving this, 14.14 ampere. Next, a 120 volt AC source is connected across a pure inductor of inductance 0.70 Henry. If the frequency of the source is 60 Hertz, the current passing through the inductor is கேக்குறாங்க. Current passing through the inductor நம்ம calculate பண்ணோம்னா Z is equal to XL. ஓகேவா? பிகாஸ் கரண்ட்டுக்கு என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு? V is equal to IR.
அப்ப கரண்ட் வேணும்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? V/R. எனக்கு வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க 120ன்னு, ஆனா ஆர் தெரியாது. இண்டக்டர்னாவே ரமணிகா ஞாபகம் இருக்காமா? இண்டக்டர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ரமணிகா ரமணிகா சுரேஷ் மிஸ் இண்டக்டர்னாவே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். மிஸ் ஒமேகா எல். வெரி குட். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்? ஒமேகா எல். அப்ப கால்குலேட் பண்ணலாமா சுரேஷ்? இங்க ஒமேகாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களாடா இந்த கொஸ்டின்ல? இல்ல. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், ஆனா எனக்கு வேற என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டாங்க. அதனால என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா 2πf. ஓகேவா? அப்போ 2π ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பதிலா 60, இண்டக்டன்ஸ்க்கு பதிலா 0.7. So on solving this, V க்கு பதிலா 120, R தான் என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமா? 2π into 60 into 0.7. So on solving this, finally we will get 0.455 ampere. Next sum பாருங்க. The capacitor sum is okay. So the reactance of a 25 microfarad capacitor. Capacitance C வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 25 microfarad at the AC frequency 4000 Hz. இப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுல எவ்வளவு ஆஃபர் ஆகுதுன்னு தான் கால்குலேட் பண்ணோம். XC-க்கு என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு? XC is equal to 1/ωc. XC is equal to என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? 1/ωc. ஒமேகாக்கு பதிலா 2πf into C. பைக்கு பதிலா ஆப்ஷன்ல பாருங்க, பை சம ஆப்ஷன்ல அப்படியே இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பதிலா 25 into 10⁻⁻6. ஃப்ரீக்வன்சியோடைய வேல்யூ 4000. ஓகே. ஸோ ஆன் சால்விங் திஸ் 10⁻⁻6 மேல எடுத்துட்டு வந்துருங்க. 2 into 25னா நமக்கு என்னமா வந்துடும்? 50யா? 5 into 2னா 20ன்னு வரும். இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 5/π ohm. So option A is correct. Ramanika, read this question ma. Ramanika, The value of the current through an inductance of 1 Henry and of negligible resistance when connected through an AC source of 200 volt and 50 Hz is. So Ramanika, ஓகே இங்க பாருங்கம்மா, இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா the value of the current through an inductance of, inductanceனா எல்லோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா L is equal to 1 Henry of negligible resistance when connected through an AC source of 200 volt. So voltage வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? 200க்கு. frequency வந்து 50 Hz. சோ இப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? என்ன கேக்குறாங்க? வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் கேக்குறாங்க. V is equal to என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா I into R. ஐக்கு பதிலா நான் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன்? V/R-க்கு பதிலா இண்டக்டன்ஸ் தானே, அப்ப XL-ன்னு எழுதிக்கிறேன். V/ωL. V-க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா 200. frequency-க்கு பதிலா 50, inductance-க்கு பதிலா 1. So on solving this, finally we will get 0.637 ampere. So
So option A. Next question பாருங்க. A resistance of 40 ohm and inductance of 100 millihenry are connected in series to a 50 cycles per second AC circuit. So resistance வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா R is equal to 40 ohm. Inductance வந்து என்னன்னா L is equal to 100 millihenry are connected in series to a 50 cycles per second. It is nothing but frequency. The impedance of this combination is very nearly in கேக்குறாங்க. அப்ப impedance வேணும்னா Z is equal to root of R square டூ பை FL தி ஹோல் ஸ்கொயர். அதாவது ரெண்டு காம்பினேஷனுமே எனக்கு இங்க இருக்குமா? என்னெல்லாம் இருக்கு? ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கு, இண்டக்டன்ஸும் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா Z is equal to root of R square plus XL minus XC whole square. ஹோல் ஸ்கொயர். இப்ப இங்க யாரு இல்ல? கெப்பாசிட்டர் இல்ல. அப்ப அந்த டேர்மை என்னன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஜீரோ. ஓகே, அப்ப என்ன வந்துரும்? Z is equal to root of R square plus XL square. பட் எனக்கு XL வந்து டைரக்டா கொடுக்கல. அப்ப என்ன ஃபார்முலா இருக்கு ரமணிகா XL-க்கு பதிலா? ஒமேகா L. ஒமேகாக்கு பதிலா 2 பை F into L. ஓகேவா? ஆர்னா இங்க வந்து 40 ஹோல் ஸ்கொயர் L வந்து 100 minus 3 the whole square. So finally you will get 50 ohm. Option C. Suresh, read this question ma. In L2R circuit, the value of L is 0.4 by Henry and the value of R is 30 ohm. If in the circuit an alternating EMF of 200 volt at 15 cycles per second is connected, the impedance of the circuit and current will be. சரி சொல்லுங்க சுரேஷ், இப்ப இம்பீடன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்யூட் கேக்குறாங்களா? இம்பீடன்ஸ் எப்படிமா கால்குலேட் பண்ணலாம்? இங்க இம்பீடன்ஸ்னா என்னது? Z ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரா? ஏன்னா இங்க என்னதான் இருக்கு? எனக்கு இது என்ன சொல்லிட்டாங்க? சர்க்யூட். சோ அப்ப எக்ஸ்எல் ஸ்கொயர் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணனா போதும். அப்போ Z is equal to R வந்து எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? R is equal to 30 ohm. So capital R is equal to 30 ohm. So capital R வந்து 30 ohm. X-க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்னா 2 pi FL the whole square. Frequency-க்கு பதிலா இங்க என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 50. எல்லோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? இண்டக்டன்ஸ் 0.4 by pi. 0.4 by pi the whole square. Okay, so finally on solving this, it is equal to 50 ohm. V is equal to என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா IR. So I க்கு பதிலா என்னன்னு எழுதலாம்னா V by Z, because இங்க impedance இல்லமா. V வந்து 200 இருக்கு, Z வந்து 50. So on solving this, we will get 4 ampere.
Ramanika, read this question, ma. If an 8 ohm resistant and a 6 ohm resistance are present in AC series circuit, then the impedance of the circuit. எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ரமணிகா? ரமணிகா Miss, எப்படிமா சால்வ் பண்ணலாம்? Miss, impedance ஓட formula. சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் அதே ஃபார்முலா தான், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Z is equal to root of R square plus XL minus XC whole square. ஓகே, R எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 8. ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன ரமணிகா கொடுத்திருக்காங்க? 6 ohm reactance. அதாவது அந்த டோட்டல் ரியாக்டன்ஸே இது இருக்கு இல்லையா, இது ஹோலாவே எனக்கு எவ்வளவுதான் இருக்கு? 6. 6 ஸ்கொயர். So 64 plus 36, it will be equal to 10 ohm. Okay, so option C is correct. Next, next question பாருங்க. An alternating voltage is connected in series with a resistance capital R and inductance capital L. If the potential drop across the resistance is 200 volt and across the inductance is 150 volt, then the applied voltage is னு கேக்குறாங்க. So applied voltage வேணும்னா எப்படிமா கால்குலேட் பண்ணலாம்? என்ன இருக்கு? ரெசிஸ்டன்ஸும் இண்டக்டன்ஸும் இருக்கு, சீரீஸ்ல தானே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதே Z ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுங்க. ரூட் ஆஃப் R ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க வந்து என்ன வந்துரும்னா இண்டக்டன்ஸ் தானே இருக்கு, அப்ப இங்க என்னன்னு எடுத்துக்கோங்கன்னா XL ஸ்கொயர். V is equal to என்ன ஃபார்முலா? IR. சீரீஸ் காம்பினேஷன்னா I கான்ஸ்டன்ட், V வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனல்னா R-க்கு ப்ரொபோஷனல். அப்ப இங்க என்ன எழுதிக்கலாம்னா V is equal to root of VR ஸ்கொயர் பிளஸ் VL ஸ்கொயர். VR ஸ்கொயர் பிளஸ் VL ஸ்கொயர். ஆமா, அப்ப VR ஸ்கொயருக்கு பதிலா V ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க பாருங்க. If the potential drop across the resistance is equal to what? 200 volt. So here 200. Next potential drop across the inductance is what? 150 volt. So here also square. So finally we will get 250 volt. On solving this, you will get 250 volt. Next question. A resistance of 300 ohm and an inductance of 1/pi Henry are connected in series to an AC voltage of 20 volts and 200 hertz frequency. The phase angle between the voltage and the current is கேக்குறாங்க. So phase angle எப்படிமா find out பண்ணலாம்? phase angle it is nothing but phi வந்து நம்ம என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணோம். சோ அந்த டேப்லெட் காலமை நீங்க எடுத்து பார்த்தாவே நான் கொடுத்திருப்பேன். phi-க்கு பதிலா tan phi-க்கு பதிலா என்னமா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? XL minus XC by Rங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். சோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது திங்க் பண்ணுங்க, இங்க யாரு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. இண்டக்டரா, கெப்பாசிட்டரா, ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கு. இப்ப இண்டக்டர் இருக்கு, அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்னா XL by R. XL-க்கு பதிலா என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா ஒமேகா எல் பை ஆர்ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஒமேகாக்கு பதிலா நான் இங்க என்ன ரீப்ளேஸ் பண்றேன்? 2π.
L வந்து 200, R பாத்தீங்கன்னாமா 300. இண்டக்டன்ஸ்க்கு பதிலா 1/pi. So pi cancel, 0 cancel. So 4/3. So 5 is equal to tan inverse of 4/3. Suresh, read this question, ma. A capacitor of 10 micro F and an inductor of 1 Henry are joined in series and AC of 100 rad by second is applied to this combination. The impedance of the combination. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சுரேஷ்? இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கடா இந்த கொஸ்டின்ல? Impedance of the combination. இம்பீடன்ஸ் ஆஃப் தி காம்பினேஷனா? அப்ப இம்பீடன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்திருக்க இந்த மாதிரி காம்பினேஷனுக்கு? இம்பீடன்ஸ்னாவே அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான். Z is equal to root of R square plus கரெக்ட் தான், சொல்லுங்க. Z is equal to root of R square plus L XL minus XC whole square. வெரி குட். இப்ப இது என்ன, யாருடா இதுல இருக்காங்க? கெப்பாசிட்டரும் இண்டக்டரும் தானமா இருக்கு. Yes, miss. அப்போ R வந்து 0ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப Z is equal to root of XC the whole square. ஸ்கொயரையும் ரூட்டையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா Z is equal to XL minus XC. ஓகே, XL minus XC நமக்கு தான் புரியுது இல்லடா? ஸ்கொயரும் ரூட்டும் இங்க கேன்சல் ஆயிடும். we know that XL க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? XL is nothing but omega into L. XC க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? 1/omega C. ஒமேகாவோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ரேடியன் பர் செகண்டா. ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 100. அப்ப 100 into L னா இண்டக்டரோடைய வேல்யூ 1. 100 into 1 is equal to 100 ohm. ஒமேகாவோட வேல்யூ 100. C ஓடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 10 into 10 power minus 6. So it is equal to 1000 ohm. So finally on solving this, 1000 minus 100 is equal to 900 ohm. So next sum பாருங்க. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததுமா ஜஸ்ட் 2 காம்பினேஷன் மட்டும் பார்த்திருப்போம்னா, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கும், இண்டக்டர் இருந்திருக்கும். இப்ப இந்த கேஸ்ல நான் என்ன பார்க்க போறேன்னா ரெண்டுமே பார்க்க போறேன். அப்ப ரெண்டுமே நான் கன்சிடர் பண்ணனா இங்க பாருங்க. சோ இந்த கொஸ்டின்ல இப்ப மூணுமே நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 1 மில்லி ஹென்றி. கண்டென்சர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் வந்து 10 மைக்ரோஃபாரட். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 50 ohm are connected in series. The reactance of inductor and condenser are same. ரெண்டோடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க. The reactance of either of them will be
inductor and condenser are same na, so xc is equal to என்ன ரிலேஷன் எடுத்துக்கலாம், xc is equal to xl. xl க்கு பதிலா என்ன ஃபார்முலா இருக்கு, ஒமேகா l is equal to 1 by omega c. So omega square is equal to 1 by lc. So omega is equal to 1 by root of lc. இண்டக்டருக்கு பதிலா எல்லோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1 மில்லினா 10 பவர் மைனஸ் 3. கெப்பாசிட்டர் வந்து 10 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 6. 10 into 10 power minus 6. So finally 10 power minus 8. So it is equal to 10 power 4. Omega க்கு பதிலா 10 power 4. இண்டக்டருக்கு பதிலா இண்டக்டரோடைய வேல்யூ 1 மில்லி. அப்ப 10 power minus 3. So it will be equal to 10 ohm. Next, in a series LCR circuit, resistance R ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா capital R is equal to 10 ohm and impedance Z is equal to 20 ohm. The phase difference between the current and the voltage is கேக்குறாங்க. So phase difference between current and voltage calculate பண்ணனும்னா phase difference தான் நமக்கு phi வேணுமா, cos phi க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு, r by z. ஓகே, cos phi க்கு என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு, r by z. r ஓட வேல்யூ பாருங்க 10. மேம் எனக்கு இந்த phi எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு மேம், எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, you just remember this diagram. இது என்ன ஆங்கிள்னா phi, இது வந்து கேபிட்டல் ஆர். இங்க வந்து xl minus xc is equal to x. This will be equal to r square plus x square. எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா r square plus x. இப்ப இங்க பாருங்க, என்ன phi கேட்டாலும் ஓகே, நமக்கு என்ன டேட்டா தெரியும் மட்டும் இங்க பாருங்க. எனக்கு இங்க என்னென்ன டேட்டா தெரியுதுன்னா r தெரியும், ஓகேவா, இம்பீடன்ஸ் தெரியுமா, இந்த எல்சிஆர் சர்க்யூட் அண்ட் இம்பீடன்ஸ் இசட்டே வந்து எனக்கு ஹோல் இசட் வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நான் எப்படி எடுத்துப்பேன், காஸ் தீட்டா, பிகாஸ் எனக்கு எக்ஸ்எல் எக்ஸி உடைய வேல்யூலாம் இங்க இல்ல, இம்பீடன்ஸ் தானே டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க, அதனால நான் இதுக்கு போகவே மாட்டேன். இதுதான் டோட்டல் இம்பீடன்ஸ்னு சொல்லுவோம், சரியா. இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இசட்டோட வேல்யூவே எனக்கு இங்க கொடுத்துட்டாங்கம்மா, டோட்டல் இம்பீடன்ஸ். அப்ப காஸ் ஃபைக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு, adjacent side by hypotenuse. அப்ப r by z னே எடுத்துக்கோங்க. r வந்து 10 ன்னு இருக்கு, z வந்து 20. so cos phi is equal to 1 by 2. so phi ஓட வேல்யூ என்னன்னா 1 by 2. cos inverse of 1 by 2 is equal to 60 degree. Phi is equal to what, 60 degree. Next, an AC circuit consists of an inductor of inductance 0.5 Henry. So inductance உடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 0.5 ஹென்ரிக்கு ஈக்குவல். Capacitor of capacitance 8 microfarad. An AC circuit consists of an inductor of inductance L is equal to 0.5 Henry and the capacitance is equal to 8 microfarad. See in series, the current in the circuit is maximum when the angular frequency of AC sources னு கேக்குறாங்க.
So current in the circuit is maximum when the angular frequency of AC source ன்னு கேட்டாங்கன்னா at the resonance condition அப்பமா ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பாருங்க. எப்போ மேக்சிமமா இருக்கும்னா ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ரெண்டோடைய கரண்ட் வந்து இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்ப ரொம்ப மேக்சிமமா இருக்கும். ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்னா என்ன மேம்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா எக்ஸ்எல்க்கு ஈக்குவல். இப்போ 1/ωc is equal to ஒமேகா இன்டூ எல். ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/LC. ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/√ of L into C. எல்லோடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 0.5. கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ 8 into 10⁻⁻6. So finally 500 radian per second. Next பாருங்க, for a series RLC circuit R is equal to R, அங்க அந்த வேல்யூ மிஸ் ஆயிடுச்சு, நான் என்னன்னு சொல்றேன். XL is equal to 2 times of XC. The impedance of the circuit and phase difference between V and I will be ன்னு கேக்குறாங்கம்மா. இம்பிடன்ஸ்னா நமக்கு தெரியும். இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கியூட் இங்க மூணுமே இருக்கு. அப்ப நான் இம்பிடன்ஸ் வேணும்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன்? Z தான் இங்க இம்பிடன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். Z is equal to √R square plus XL minus XC the whole square. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வேணும்னா இப்பதானே சொல்லி கொடுத்தேன். என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இங்க எக்ஸ்எல் எக்ஸி தான் கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ்எல் வந்து கேபிட்டல் ஆருக்கும் எக்ஸி வந்து R/2க்கும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா. ஸோ அதனால என்ன பண்றேன்? எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸி பை ஆர். எக்ஸ்எல்லுக்கு பதிலா கேபிட்டல் ஆர், எக்ஸிக்கு பதிலா R/2 டிவைடட் பை ஆர். ஃபைனலி இட் வில் பி 1/2. ஸோ 5 is equal to tan inverse of 1/2. Next, so 5 is equal to tan inverse of 1/2. Z க்கு பதிலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? R வந்து எனக்கு என்னன்னு இருக்கு? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்னே தான் இருக்கு. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ சேஞ்சே ஆகல. எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸினா இங்க பாருங்க, R minus R/2 is equal to R/2. ஸோ இங்க என்ன வந்துரும்னா R/2 the whole square. So R square by 4. So on solving this, √5/2 times of √5/2 times of capital R. So for the series LCR circuit shown in the figure, what is the resonant frequency and the amplitude of the current at the resonant frequency ன்னு கேக்குறாங்கம்மா. ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் டு கால்குலேட் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் we have to calculate the resonant frequency. ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா ரெசனன்ஸ்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன்? அந்த கேஸ்ல எக்ஸ்எல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா எக்ஸிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். எக்ஸ்எல்லுக்கு பதிலா ஒமேகா எல், எக்ஸிக்கு பதிலா ஒமேகா சி. ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/√ of L into C ஃபார்முலா. எல்க்கு பதிலா 8 into 10⁻⁻3, C க்கு பதிலா 20 into 10⁻⁻6. So on solving this, we will get omega is equal to 2500 radian per second. Resonant current na நம்ம என்னமா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? I is equal to V/R. Resonant current is nothing but V/R. V வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க,
So diagramல கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, here voltage we applied is 220 volt. So V க்கு பதிலா 220, resistance க்கு பதிலா 44. On dividing this we will get 5 ampere. Okay, so இன்னைக்கு நாம என்னெல்லாம் ஃபுல்லா பார்த்தோம்? டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் ஏசி ஜெனரேட்டர் பத்தி பார்த்தோமா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம்னா ஃபியூ சம்ஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஏசி பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி. ஒரு 4 ஃபார்முலா இருக்கும், அதை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணுவோம். அதுலயும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னுமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. Reactance of a capacitor C microfarad for AC of frequency is 400 pi hertz is 25 ohm னு கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் the value of capacitance capital C வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப capital C வேணும்னா ரொம்ப ஈஸி தானே. XC க்கு பதிலா 1 by omega C. ஒமேகாக்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? 2 pi F into C. ஓகே, எஃப்க்கு பதிலா என்னமா வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? 400 by 5. XC க்கு பதிலா 25. Finally, on solving this, 550 microfarad. So இன்னைக்கு டீச் பண்ணதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சுரேஷ், ஓகே, கோ த்ரூ பண்ணுங்கம்மா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.